Okay. Once again, I will repeat the question. The porosity of a soil sample is 35%. Porosity means N, isn't it? N is 35%. Got it? N is 35%. Then what he is asking is now, after N, the specific gravity is 2.7. G is equal to 2.7. The porosity of soil sample is 35% and specific gravity is 2.7. Calculate White's ratio E, dry density gamma D, bulk density gamma B, saturated density gamma gamma dash or gamma S, gamma S saturation, and submerged density gamma dash. These all densities you have to find here. These all densities you have to find here. You have to find here. Got it? So now you see here, porosity is given. So White's ratio can be found because White's ratio is very much needed in every problem. So E is equal to N upon 1 minus N. E is equal to N upon 1 minus N. N is 35%, that is 0.35 divided by 1 minus 0.35. 0.35 by 0.65, that is 0.5384. So White's ratio is equal to 0.5384. Got it? White's ratio is equal to 0.5384. 0.5384. 0.5384. Got it? White's ratio मिल गया आपको. Then what we want now? We want dry density. Dry density is given by, if you remember, G gamma W था, लेकिन यहाँ पर सब हम density मालूम कर रहे हैं instead of unit weight. So you write rho W by 1 plus E. Rho D is equal to G into rho W by 1 plus E. What is G here? G is 2.7. It is given. Rho W, that is fixed. Remember, rho W is 1 gram per centimeter cube or 1000 kg per meter cube. So here, as we are using kg, so you take 1000 kg per meter cube. Suppose if it would have been gamma W, then it is 9.81 kilonewton per meter cube. So rho D is equal to G into rho W divided by 1 plus E. So 2.7 into 1000 divided by 1 plus 0.5384. This is rho D is equal to 2700 by 1.5384. This is rho D is equal to 1755.070 kg per meter. This is rho D. Any doubt, please ask. White's ratio is clear. Rho D is given. Once you get rho D, we are having the formula rho is equal to rho D is equal to rho upon 1 plus W. So rho is equal to, we want rho, bulk density, or rho B. Rho is equal to rho D into 1 plus W. So rho D into 1 plus W. Rho D into 1 plus W. So rho D is 1755, 1 plus W is 0.2. So this is rho is equal to 2106 kg per meter cube. Rho is equal to 2106 kg per meter cube. Got it? So once you get rho, now rho saturated is needed. So rho saturated is equal to, again formula is there, all derivations you made this one, Z plus E divided by 1 plus E into rho W. G plus E divided by 1 plus E into rho W. G is 2.7, E is 0.538 divided by 1 plus 0.538 into 1000. So rho saturated is equal to this much. And finally, rho submerged is equal to rho saturated minus rho W. So 2105.34 minus 1000 is equal to 1105.34 kg per meter cube. 1105.34 kg per meter cube. I think everything is very clear. Directly it has been asked. Porosity is given. Then he has asked White's ratio. So White's ratio is equal to E is equal to N upon 1 minus N.
Automatically this is given. So E you can find out. Once you find En, so rho D is equal to G rho W by 1 plus E. G rho W by 1 plus E. So you will get rho D here. Once you get rho D, then you find rho. Rho is equal to rho D into 1 plus W. So 1755 into 1 plus 0.2. So rho you will get. Then you will get rho saturation. Rho saturation is equal to G plus E divided by 1 plus E into rho W. So you will get rho saturation. Okay. So once you get rho saturation, rho submerged is equal to rho saturation minus rho W. So in this problem, all types of densities have been found out. So instead of density, if you would have asked unit weight, gamma W, then instead of rho, you use gamma, but the same formula. Please, 1 minute time I will give you. Go through this question, and if you have doubts, any doubts, you can ask in the chat box or unmute yourself and you can ask. Please go through the question. Go through the question. Go through the question. If you have any doubts, you can ask. कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज यू राइट नो डाउट, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज देखो इधर. एन दिया, ई निकाले, रो डी निकाले, उसके बाद रो वी फाउंड एंड देन रो सैचुरेटेड एंड देन रो सबमर्ज्ड. प्लीज गो थ्रू दिस वन. If you are don't doubt, if you understood right, yes, I will go further. Followed it और नहीं फॉलो हुआ तो पूछो, कहाँ फॉलो नहीं हुआ बोलो मुझे. प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट्स गेट क्लियर्ड हियर इटसेल्फ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगले के आगे के चैप्टर्स के लिए. Yeah, somebody has written any doubt. Yes, okay. Rutuja is saying ये form. Okay, I will go further now. Okay, no doubt ना. हाँ ठीक है, चलो. Next one. Again based on the same one. If you do this problem means every formula अपने आप याद हो जाता. हाँ, next one. Moist soil has volume of 0.3020 meter cube. A moist soil has volume of 0.3020 meter cube. Moist मतलब काय म्हणतात तुम्ही मराठीत, गीला soil. Some water is there. So such soil has a volume of this one 0.30 means volume is given and the mass of 63.2 kg. So mass is also given. Mass is given, volume is given. Means you can find density. A 250.6 gram sample from it was dried in the oven and its mass was found to be 225.8 grams. The specific gravity of solids is 2.663. The specific gravity is 2.663. Determine moisture content, dry density, White's ratio, and degree of saturation. Any doubt, please? If you have any doubt, somebody is murmuring or Uday, any problem? No? Okay. If you write, can write chat box also if you have any problem. तो देखो यहाँ पर मास दिया, वॉल्यूम दिया, तो क्या निकाल सकते हैं फटाक से? पहले तो डेंसिटी निकाल सकते हैं. डेंसिटी की जरूरत रो निकाल सकते हैं आप, लेकिन पहले क्या बोल रहा है यहाँ पर? और 250 ग्राम सैंपल फ्रॉम इट वाज ड्राइड and in the oven and mass was found 225.8. मतलब मास इतना था तो अब ये इतना हो गया. हमको वाटर कंटेंट निकालना है. पहले वाटर कंटेंट निकालेंगे. देखिए पहले मास था 250.6, अब हो गया 225.8. तो मास ऑफ वाटर कंटेंट मतलब क्या है? मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ ड्राई सॉइल. तो ये दोनों रीडिंग से आपको मास ऑफ वाटर कितना मिलता? 250.6 माइनस 225.8. 250.6 minus 225.8, that divided by 225.8. That divided by 225.8. 250.6 minus 225.8.
So this you will get as the mass of water, that divided by 225, that is mass of dry soil. So this will give water content, and water content is 11.02%. Water content is 11.02%. Whether it is clear till now? Water content clear है? I hope so. कोई प्रॉब्लम नहीं आपको. शुरू में जो सॉइल था उसको ड्राई करे, ड्राई करने के बाद जो पानी निकल, वाटर निकल जाता, सो दैट मास डिवाइडेड बाय ड्राइड सॉइल मास इक्वल टू 11.02%. 11.02%. Got it? So once you get this one, what's here he is asking further, dry density is how much? Rho d is equal to how much? Rho d is equal to rho upon 1 plus omega, or water content. Rho d is equal to rho upon 1 plus omega. Rho d is equal to rho upon 1 plus omega. Okay, so what is density here, rho here? Can anybody tell me? From this data, what is the density? Please write in the chat box. From this data, please find what is the density. Go through the question and write what is rho here. Rho is density. Write in the chat box. Yes, please. What is rho here? करो, तुम लोग करने तक मैं आगे नहीं बढ़ता. What is rho here in this question? Rho means mass by volume. As somebody did. Yes, but Snehal, mass by volume, right? You are writing formula, but tell me what is value here? What is mass here? What is volume here? Everything is given to you. Moist size has a volume of this one, 0.3020 meter cube, and 634.2 kg. So 634.2 divided by 0.3020, you will get rho. So that is the thing you tell in the chat box. So mass is equal, density is equal to mass by volume. Mass is 634.2 kg. Volume is 0.3020. So what is mass by volume? Please tell me what is mass by volume. What is mass by volume? Density. Density. That why? How much it is? Write it in the chat box. Somebody has written here. Yes, it is 2,100. Very Hanumute. Very good, bata. 2,100. So 2,100 is density. But what I want? Dry density. And dry density rho d is given by rho upon 1 plus omega. Isn't it? Omega is water content. O bhi aap nikale aap 11.0 t. So rho d is equal to rho upon 1 plus omega. Rho d is equal to rho upon 1 plus omega. That is 2100 divided by 1.1102. So rho d is equal to 1891.55 kg per meter cube. Got it? The second one? Rho d is equal to 1891.55 kg per meter cube. Please take down this one. 1891.55 kg per meter cube. Take down. 1 minute time I will give you. लिखो, कम से कम लिखो तो आपको आइडिया आता. लिख लो. Then I will go further. Or then once you get rho d, what he is asking next? Next is dry density of White's ratio, and White's ratio is given by, if you remember, E is equal to G into rho W by rho d minus 1. E is equal to G into rho W by rho d minus 1. So G is 2.663 into rho W is 1000 divided by rho A is 189.55.
minus 1. 2.663 into rho W divided by rho D minus 1. So you will get E is equal to 0.4078. E is equal to 0.4078. White's ratio also you got. Take down this one. And finally, they have asked what is degree of saturation. What is degree of saturation? S is equal to omega G by E. From this you can write, because E is equal to omega G by S. So S is equal to omega G by E. And from this you will find what is the degree of saturation. What is the degree of saturation? I hope now things are clear in this problem. All basic formula use हो रहे, तो आपको करने के बाद प्रैक्टिस होते जाएगा. ठीक है? और next one. The porosity of a soil sample is 35%. The porosity of a soil sample is 35%. And G is 2.7. G is 2.7. Calculate E, gamma D, gamma saturation, and gamma submerged. Here unit weight has been asked. The porosity of a soil sample is 35% and G is equal to 2.7. The porosity of soil sample is 35% and G is 2.7. Calculate E, gamma D, gamma saturation, and gamma submerged. Gamma submerged. Please do it this problem. Let me see. What is E first? The porosity of soil sample is 35%. N is given. So what is E? What is the formula for E when N is given? Use that formula and find out the E and write in the chat box. Write in the chat box. The porosity of soil sample is 35%. Yeah, somebody did. Yeah, okay. No, but E needed. N diya. Neha. E vichar raha hai. N dilai. E is equal to, I think, N upon 1 minus N. Use that formula. Yes. N tar dilai ki. Yeah, Rutuja is right. N upon 1 minus N. Use this formula and find. Yeah, Sudhir, right? Karo. Karke bolo mere ko. N is given, you find E. E is equal to N upon 1 minus N. Okay, Snail is saying 0.5384 and it is right. मेरे पास 0.5380 आया, तो 0.5384 also considered. Okay, 0.5380 is the right answer. Very good. ऐसा करते जाओ तो तुमको idea आता. There are some all right. Then I am wrong. I think everybody is getting 0.5384. So fourth place is a 4. So 0.5384. N is given. You have found E now. Now after this, calculate gamma D. And I will give the formula. For gamma D, the formula is G gamma W divided by 1 plus E. Gamma D is equal to G gamma W divided by 1 plus E. G is here given 2.7. Gamma W is unit weight of water. And unit weight of water is 9.81 kilonewton per meter cube. 9.81 kilonewton per meter cube. .81 gamma W.
So what is gamma D? मैं फिर फॉर्मूला बोल रहा हूं आपको. Gamma D is equal to G gamma W divided by 1 plus, yeah, some Harshada got very good. It is 17.2172, she is saying. And is it right? Yes, beta. It is right. Gamma D is equal to G gamma W divided by 1 plus E. And it is 2.7 into 9.81 divided by 1 plus 0.5380. 1.5380. So answer she got is right. Next is gamma saturated. And formula for gamma saturated also you know very well. Yes, Chaitali, very good. One more fellow. So now gamma D you got 17.22. So now next is gamma saturation. And gamma saturation is given by G plus E divided by 1 plus E into gamma W. Gamma saturated is equal to G plus E divided by 1 plus E into gamma W. G plus E divided by 1 plus E into gamma W. G plus E divided by 1 plus E into gamma W. Okay, Neha, very good, beta. So it is right, 20 point something she said, it is right, 20.653. Like this, everybody please contribute. So now gamma saturation is equal to 20.653 and gamma submerged is equal to gamma saturated minus gamma W. Gamma submerged is equal to gamma saturated minus gamma W. Yes. Yes, Uday. So gamma saturated minus gamma W, 20.653 minus 9.81. So it is 10.843. 10.843 kilonewton per meter square. I hope all the unit set how to find is clear to you now. Is clear to you people now. Yes, Chaitali, right? So after getting 20.65 gamma saturation, find gamma submerged. Gamma submerged is equal to gamma saturated minus gamma W. That is 20.653 minus 9.81. So gamma submerged is equal to 10.843 kilonewton per meter cube. 10.843 kilonewton per meter cube. Oh, I think everything is clear in this question now. Very simple it is. E you find by n upon 1 minus n. Gamma D is equal to G gamma W by 1 plus E. From this 17.22, gamma saturated is equal to G plus E divided by 1 plus E into gamma W. And gamma saturated you get. And gamma submerged is equal to gamma saturated minus gamma W. So you will get this one last. Gamma submerged is equal to 10.843 kilonewton per meter cube. Per meter cube. Okay. So shall we go for the next question in the same manner? A soil sample was compacted into a cylindrical mold of 10 centimeter and diameter 15 centimeter height. A soil sample was compacted into a cylindrical mold of 10 centimeter diameter and 15 centimeter height. तो इससे क्या निकाल सकते हैं आप? वैल्यूम निकाल सकते हैं. मालूम है आपको? सॉइल सैंपल का डायमीटर दिया और हाइट दिया तो वैल्यूम निकालते. वैल्यूम कैसा निकालते? वैल्यूम इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच. Volume is equal to pi by 4 d square h. Volume is equal to pi by 4 d square h. A soil sample was compacted into a cylindrical mold of 10 centimeter
and height 15. The weight of the moist soil sample was 2360 grams. The weight of the moist soil sample was 2360 grams. After oven drying, the weight of sample was 2200 grams. The weight of the moist soil was this one, and after oven drying, the weight was this much. Determine moisture content, bulk density, dry density, wide ratio and degree of saturation. चलो करो. सबसे पहले निकालो moisture content. Do this question, not that much difficult. Is it clear, visible now? Yes. The weight of moist soil is 2360. After oven drying, it is 2200. So weight of water or mass of water is equal to 2360 minus 2200. 2360 minus 2200. वो mass of water आता, that divided by 2200 करो, you will get density. Sorry, water content. You will get water content. करो, water content कितना आता करके बताओ मेरे को. Yes. Write in the chat box what is the water content. Okay, Harshada, very good. Others, what is the water content? मैं आपको खुला बोल रहा हूँ, शुरू में 2360 था, ड्राई करने के बाद 2200 हुआ, तो mass of water or weight of water is 2360 minus 2200. That divided by 220 करो, you will get it. Oh, Snehal, it is too much. 72% पाणी म्हणजे माती कुठं राहत आहे, वर पोहणार काय त्याच्यावर. तुझ्या सॉइल मध्ये 72% पाणी घेतलीस तर पाणी जास्त होणार की 3 टाइम्स ऑफ सॉलिड, म्हणजे सॉलिड कुठं भेटणार तुला. पुन्हा एकदा बघ स्नेहल, 2360 minus 2200 divided by 2200 into 100 करो ऋतुजा शिर्के. In terms of percentage into 100 करो, you will get in terms of percentage. 7.27, what the Harshada has said is right. It is 7.2%. Yes, 7.27%. So everybody got now, I think, hope water content is clear to you. Yes, Kadam? It is 7.27%. 7.27% is the right answer. 2360 minus 2200 divided by 2200. Yes, Neil. Now, next is determine the moisture content bulk density. Rho is equal to mass by volume. Rho is equal to mass by volume. So mass is 2360. Volume nikalo up. Volume is equal to pi by 4 d square h. Volume is equal to pi by 4 d square h. Pi by 4 10 square into 15. Pi by 4 d square h. Yes, what is density? Mass by volume. Mass is 2360. Volume is pi by 4 d square h. D is 10, height is 15. Yes, Harshada. She's saying it is 2.003 as 2.004 I got. 2.004. Near 2.004, you take up to third decimal.
2.004 gram per centimeter cube. Once you get rho, then what is needed? Dry density. And dry density is equal to rho divided by 1 plus E. Dry density is equal to rho divided by 1 plus E. Not a single girl or boy from A section attempt any question. I don't know why. So from today onwards, I will class. Yes. तुला पाहिजे पेन. Huh? Write in the chat box. So rho is equal to mass by volume. Mass by volume 2.004 gram per centimeter cube. Then rho D is equal to rho upon 1 plus W. Yes, Chetali, right? Rho D is equal to rho upon W. So rho upon W is और वो भी जरूरत नहीं है आपको, वैसा भी कर सकते हैं, यानी तो ड्राई सॉइल का मास मालूम है 220 by वॉल्यूम करो, यू विल गेट लाइक दिस आल्सो, या कैसा भी करो आप, लेकिन ये नहीं मालूम ना तो आपको यही मेथड करना पड़ेगा. रो डी इज इक्वल टू मास ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. Mass of dry soil divided by volume 2200 divided by 1178.09. It is 1.867 gram per cc, correct? 1.867 gram per cc is the right answer. So now after that one we want E. Rho D is equal to G rho W by 1 plus E. From this you will get what is E. Rho D is equal to G rho W divided by 1 plus E. So from this you will get what is E. Yes, right, beta. So now is 0.4297 is the E. And you will finally what he is asking, degree of saturation. So degree of saturation आप कर सकते हैं. S is equal to omega G by E. Omega G, yes, Snehal. Omega G by E. I think Snehal is from A section. Only girl who is answering the questions. Others सभी B section के और almost all except Uday girls है. Boys participation is very less and above all A section girls also. So S is equal to omega G by E. So S is equal to how much? S is equal to omega G by E. What is the value of S? Yes, Priyanka, you go correct. One more from A section. Okay. It is 45.36%. It is 45 point, yes, Sonali is also from A. Okay, 45.36%. So in this way, the whole problem is solved. If you solve yourself, no, two advantages are there. एक तो practice हो जाएगा, yes, Poonam, right, beta. And second is you will come to know the formula. You will come to know what is the formula. So I hope till now it is clear everything. So now I will complete this slide. Every problem we did, I think all the problems before this also we solved this one. So now we will go for a next class PPT, that is 7th one. Some difficult problems are there here, but not that much difficult also. You can do it. Okay. So now let me start the question. Tests on a fill reveal that 1 meter cube of soil in the field weighs 1624 kg and after being dried 14 tons. सब यूनिट कंफ्यूज करने दिया आपको. देखिए एक सैंपल लिए हम, उसका वैल्यूम है 1 मीटर क्यूब.
value is how much? 1 meter cube. It weighs 1624 kg. W is equal to 1624 kg. और जब उसको ड्राई करते तो इट इज 1400 kg. 1.4 ton means 1400 kg. Clear? All the things, whatever is given to you, tests on a field reveal that 1 meter cube of soil in the field weigh 1624 kg and after being dried 1.4 tons. The specific gravity of solids is 2.65. इसके बाद क्या दिया? स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज हाउ मच? 2.65. डिटरमाइन वाटर कंटेंट. सबसे पहले वाटर कंटेंट निकालो. बहुत इजी है ये तो. वाटर कंटेंट निकालना तो मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉइल. ओके. वाइड्स रेशियो निकालो, पोरोसिटी करो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन करो और सॉइल मास इन द मॉइस्चर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन. बस इतना सब करो. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट. इसको फार्मूला बताने की जरूरत नहीं है. तो प्लीज सबसे पहले निकालो वाटर कंटेंट. Yes, what is the water content? Write in the chat box. What is the water content? What is the water content? Yes, somebody has did here. It is how much? Snehal is saying 17.14. Sonali is saying 60. Okay, others. What is the answer? Water content. Water content is 1624 minus 1400 divided by 1400. One six two four minus 140. Yes, many answers I am getting. Yeah, everybody is saying 16%. Yes, 16% is the right answer. 1624 minus 1400, that is 224. 224 divided by 1400 is 16% is the right answer. लिख लो जिसको नहीं समझ में आया. Yes, Rajnindani, 16% is the right answer. Water content आया सबको. Water content के बाद whites ratio निकालो. चलो E निकालो. Water content के बाद yes Sonali, white को okay good. White ratio भी निकालिए. Okay, Zaveri is also right. Okay, so now after getting water content, next is whites ratio. Whites ratio E is equal to G gamma W by gamma D minus 1. G gamma W by gamma D minus 1. So यहाँ पर वैल्यूम दिया आपको तो 1400 kg है तो आप निकाल सकते हैं आप गामा रो सभी गामा निकाल सकते हैं गामा डी इज इक्वल टू एम डी बाई वी. MD is 1400 V, 1400 kg per meter cube. It is rho D actually, not gamma D. It is rho D. kg per meter cube में gamma नहीं रहता, gamma किलो न्यूटन में रहता. So it is rho D 1400 kg per meter cube. Once you get rho D, what he is asking? E. E is equal to you use this formula G gamma W by 1 plus E. So E आता आपका 0.928. Please take down. And once you know the E, please calculate N also.
Just do it. Once you get rho D, gamma D, whatever it is, then you calculate E. Okay, after E, it is N, and N is 0.4716 or 47.16. 4716 is the right answer. ये देख लो और कर लो प्लीज सब लोग. Yes, right, Rutuja. It is 0.4716. Yes, everybody got right. Very good. So n आया आपको, तो सारे वैल्यूज निकल गए इसके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A partially saturated soil from on earth fill has natural water content of 19% and bulk density of 19.33 kilonewton per meter cube. A partially saturated soil from on earth fill has natural water content of 19% and bulk density of 19.33 kilonewton per meter cube. A partially saturated soil from on earth fill has natural water content of 19% and bulk density of 19.33 kilonewton per meter cube. A partially saturated soil sample from earth fill has natural water content of 19%. W दिया, bulk density gamma B दिया, रो B दिया, समझो. नहीं, जब ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है तो ये वेट ही होता है. बल्क डेंसिटी रहा तो भी इसको यूनिट वेट ही ले लो. गामा B is 19.33 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. Gamma B is 19.33 kilonewton per meter cube. Assuming specific gravity as 2.6, G is 2.6. Compute S and E. Compute S and E. What is S? Degree of saturation. What is E? E is White's ratio. If the subsequently the soil gets saturated, find gamma saturated gamma. ये तो मैं करता हूं आगे का. अब पिछला करो, ये डाटा ले लो and find S and E. Please do it. Find S and E. सर तिथं बल्क डेन्सिटी आहे ना, मग तिथं गॅमा बी कसं घेतलं? ऍक्च्युअली चूक आहे बटा, त्यांना काय क्वेश्चन दिलाय चूक केलाय. हे बल्क युनिट वेट पाहिजे, हो ना. हो, शुड बी बल्क युनिट वेट म्हणून घ्या. तर प्रिंटिंग मध्ये चूक असेल का, मी लिहिताना बघून चूक लिहिला असेल. सो यू मेक दिस ॲज बल्क युनिट वेट. बल्क युनिट वेट ऑफ 19. बघा, युनिट वेट असलं तर युनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब राहणार. डेन्सिटी असलं तर केजी पर मीटर क्यूब राहणार, हो ना. सो दॅट्स वाय bulk density is given, water content is given. So first you find what is S and what is E. I want answers. 2-3-4 minutes time I will give. कोण करताय बघू. What is question पूर्ण चांगलं वाचून घ्या. Everything is given to you. Find what is S and what is E. Answers. Check, take 3-4 minutes and write down the answer directly. Write down the answer. And remember, your exams again and again repeat. 99% chances are there offline only.
A partially saturated soil from the earth field has a natural water content of W is equal to 19%, bulk density of 19.33 kilonewton per meter cube. Assuming specific gravity of soil solids, G is equal to 2.7, 2.6. Assuming specific gravity of soil solids, G as 2.6. Compute S and E. Compute S and E. Subsequently, the soil gets saturated. वो तो आगे मैं करता हूँ. आप मुझे सिर्फ यस और ई निकाल के बताओ. कितने लोग करते देखेंगे. टेक योर टाइम. कोई गड़बड़ नहीं, आराम से करो, लेकिन सब लोग करो. What is the value of yes? So to get the yes, yes is equal to omega G by E. ओमेगा पाहिजे, G पाहिजे. ओमेगा तर दिलाय, वॉटर कंटेंट दिलाय, G दिलाय. Only thing is you need to get saturation is E. To get the saturation is E. And E is equal to G gamma W by gamma D minus 1. E काढा अगोदर. E काढल्यानंतर S आपलं ओपन येणार तुम्हाला. First we need E. E is equal to G gamma W by gamma D minus 1. One fellow has did. Yes, Nehal. If you got E, then find please yes also. If it is right. Yes, Nehal has got. Others please. E is equal to G gamma W by gamma D minus 1. करो सभी लोग. Do it. Yes, sir. There has DGT. What is the answer? Yeah, Harshada is getting different answer. Priyanka and Snehal got same answer. So let me see others. So what is E? E is equal to G gamma W by gamma D minus 1. G gamma W by gamma D minus 1. My answer is E is equal to 0.570. E is equal to 0.570. And okay, Snehal. Then you find degree of saturation. S is equal to omega G by E. S is equal to omega G by E. What is the value of S? E is equal to G gamma W by gamma D minus 1. E के बाद S निकालो. S is equal to omega G by E. Okay, Harshada, right? So degree of saturation is 86.67 or 0.8667. 0.8667. E is equal to omega G by S. E is equal to omega G by S. S is equal to omega G by E. बघा तुम्ही असं प्रॉब्लेम करत जा. तुम्हाला प्रॉब्लेम फॉर्म्युले आपल्या आप आठवण होते.
तुम्ही बघून करत गेल तर खूप डिफिकल्ट आहे, होणार नाही. सो ऐसा ही देख के करो तो इजी होता. यस अंजलि, वेरी गुड बेटा. सो ई एंड एस यू गॉट द आंसर. Okay, now some little difficult questions you will get. Please take down this question first. Moist density and degree of saturation of soil are given below. Moist density दिया और degree of saturation दिया आपको. Moist density and degree of saturation of a soil are given below. They are 1690 and 1808, or 50 degree of saturation and 75. So please take down the question, then I will explain. Moist density and degree of saturation of a soil sample are given below. Gamma G 1690, 1808. Degree of saturation is 50 and 75. Determine G and E. ये दो अलग अलग केस है. हम सबसे पहले लेंगे, देखिए गिवन डाटा, गामा बी इतना 1690 तो यस 15%, 50%. गामा बी अगर से 1808 तो यस 75%. सो सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेंगे, दैट इज 1690 और 50 वाला. We will take first case, first one, that is 1690 by 50. by 50. So now gamma b is equal to, gamma b is given G plus ES divided by 1 plus E into gamma W. Here G is also unknown और E भी unknown, दोनों भी नहीं दिए. Neither G is given nor E is given here. So this is the formula. Gamma B is equal to G plus ES divided by 1 plus E into gamma W. Into gamma W. So now what you do is, gamma B is 1600 given, or it is 1690, sorry, 1690, G as it is, S is 50% means 0.5 into E divided by 1 plus E into 1000. And if you simplify this one, you will get 1.69 is equal to G plus 0.5 E divided by 1 plus E. This is equation 1. This is equation 1. This is equation 1. यहाँ तक please लिख लो, कुछ डाउट है तो पूछो. If you have any doubts, you can ask. यहाँ तक लिख लेके. 2 minutes time I will give. लिख लो जल्दी. सर तिथं गॅमा डब्ल्यू आहे ना, गॅमा डब्ल्यू म्हणल्यानंतर 9.81 ना. Gamma B is equal to G plus ES divided by 1 plus E into gamma W.
1690 G plus 0.5 E divided by 1 plus E into 1000. ये 1000 इधर ला लो. So yes, Vishal Jadhav, any doubt? You can write in the chat box or unmute करून विचारा काय प्रॉब्लेम असलं तर, कुठे काय न कळाल तर. आणखी एक गोष्ट सांगतो तुम्हाला हे चॅप्टर अजून टाइम देतो मी, पाहिजे तर पुन्हा एकदा काय तर मागचे बेसिक रिपीट करतो. हे कळणार गेलं तर जीटी काहीच कळणार पुढे फार डिफिकल्टी होतोय बघा. बेसिक सगळं चांगलं करून घ्या तुम्हाला, त्याकरता एवढं प्रॉब्लेम करत चालू मी तुम्हाला, करून करून प्रॅक्टिस व्हावं म्हणून. सो 1.69 is equal to G plus 0.5 E divided by 1 plus E. This is equation 1. This is equation 1. Now, this is equation 1. Okay, this is from equation 1. Where is equation 2 now? So now ये आगे पीछे हो गए पेपर्स थोड़े. तो दिस इज इक्वेशन 1. आपको मैं पीपीटी आज सब शेयर करता हूँ, पता नहीं कहाँ तक शेयर किया मैं, 5th तक, 6th 7th से आगे मैं आज शेयर करता हूँ. तो देखिए आप यहाँ तक कहाँ तक आए थे हम लोग, यहाँ तक. सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. आप केस 1 ले लो, केस 1 के लिए ये फॉर्मूला यूज करो. 1690 has been given to you, gamma b, s is given 0.5, इसमें सब्स्टिट्यूट करो. गामा w का वैल्यू has taken एक्चुअली 9.81 लेना, लेकिन 1000 दिया, कोई बात नहीं है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए किया ऐसा. नो इट इज केजी मींस एक्चुअली, फिर गलती करा दो. जब ये केजी दिया तो ये रो बी होना चाहिए, या तो बुक में गलत है या मैं गलत लिख लिया. जब केजी है तो रो, और जब किलो न्यूटन है तो गामा. ओके, एनीवे, सो यू विल गेट दिस इक्वेशन. दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, मच डिफरेंस ऑफ कोर्स. डिवाइड बाय 1000 करो. 1 plus 69 is equal to G plus 0.5 E divided by 1 plus E. This is equation 1. This is equation 1. Similarly, in the same formula, you substitute case 2, that is gamma B is 1808 and S is 75. The second case, again you substitute the same, gamma B की जगह 1808 रखो और E की जगह रखो E और S की जगह 75. तो अगर से हम ऐसा रखेंगे तो आपको केस 2 यहां पर G plus ES divided by 1 plus E into gamma W. So 1808 is equal to G plus 0.75 E divided by 1 plus E into 1000. So 1000 को इधर ला लो तो you will get this amount as equation 2. Please कुछ डाउट है तो पूछो यहाँ पर. इक्वेशन 1 भी ऐसा ही करो, इक्वेशन 2 भी ऐसा ही करो. You will get equation 1 and equation 2. 1.808 equal to G plus 0.75 E divided by 1 plus E. Divided by 1 plus E. Divided by 1 plus E. अब दो इक्वेशन आ गए आपको. दो इक्वेशन आने के बाद देखिए, दो इक्वेशन आने के बाद, हाँ, इक्वेशन 1 से ये आता आपको 1.69 into 1. E equal to G into this, cross multiply करो. So if you simplify, you will get this equation 3. अब उसके बाद इक्वेशन 4 2 से ये इक्वेशन आता, यहां तक लिख लो आप. और ये दो इक्वेशन कैलकुलेटर में आप डायरेक्टली कर सकते, आपके पास ऑप्शन है. हम लोगों को नहीं था, ये ऑप्शन हाथ से करना पड़ता था, लेकिन आप कैलकुलेटर में कर सकते. करके मुझे E और G का वैल्यू बताओ. तो पहले ये कैसा लिखा, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा इसको. दैट इज ये 1.69 into 1 plus E is equal to G plus 0.5. तो उसको मैं एडजस्टमेंट करके लिखकर फिर आगे पीछे करा, मल्टीप्लाई करा, टेकन द ब्रैकेट्स. So you will get 1.69 plus 1.19 E equal to G. Similarly, you will get from 2 also 1.808 plus 1.058 E equal to G. And solve these two equations and write in the chat box what are the values of E and G. What are the values of E and G? थोड़ा डिफिकल्ट है, अलग टाइप का क्वेश्चन है ये. डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E एंड G? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 कैलकुलेटर में सॉल्व करो डायरेक्टली. ओके बेटा, G इज 4.92. बहुत ज्यादा आ रहा ना राजनंदन, हो सकता है सही भी हो. इसके बाद E कितना आता देखो,
Values of two equations are there. So use these and find what is the value of E and G. What is the value of E and G? Yes, what are the values of E and G? Two equations are there. 1.69 plus 1.19 equal to G. And 1.80 equal to, और इसको डिवाइड करो आप, जी जी गेट कैंसिल्स होता, सॉल्व करो ई मिलता, या नहीं कैलकुलेटर से करो, कैसा भी करो आपकी मर्जी, या ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करो, जी इज इक्वल टू दिस मच, जी इज इक्वल टू दिस मच, ये दोनों को इक्वेट करो तो यू विल गेट ई. नो यूज ऑफ कैलकुलेटर, आल्सो डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप, करके बोलो मेरे को कितना आता है ई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? What is the value of E and what is the value of G? (1.69 plus 1.19) E equal to G, this equal to G, G is equal to this much, G is equal to this much, this equal to this karo and get the value of E. Yeah, somebody got it. Okay, beta. Suraj is got. Okay. Right, I think this is. So, karo, sabhi log karo, please. What is the value of E and what is the value of G? प्लीज इन्वॉल्व हो जाओ, जो इन्वॉल्व हो रहे हैं जिनके सबके नाम याद है मैं मार्क्स उनको ही दूंगा एग्जाम में. Harshada, you got little bit less than Suraj, but let me see. Correct हो सकता है दो में से. Okay, at least you tried it. Others, what is the value of E and what is the value of G? Two equations are there, just you equate them. Yes, what is E and G? Only two students. What about others? कितना लंबा टाइम लगता है नहीं आपको. This equal to this करो, you will get. Yes. Yeah, Harshada, now it is right. Others, करो जल्दी. ये दोनों को इक्वेट करो. ये G is equal to this much, G is equal to this much you got. इन दोनों को इक्वेट करो, you will get the answer. And tell me what is that answer? What is the value of E and what is the value of G? मुझे क्या है, दन 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 हो गया बोल के सिलेबस खत्म हो गया बोल के खत्म कर सकता हूँ. आप पढ़ना भी चाहिए ना. So what is the value of E and what is the value of G? Write in the chat box. Two fellows have did right and written also. Others. Equating 3 and 4. Equations 3 and 4 equate करने से.
Yes, Nehal. The answer here is, after making all these calculations, E equal to 0.8939 and G is equal to 2.753. E is equal to 0.8939, G is equal to 0.2753. याद रखो, when I submit, share this PPT with you people today, so confuse मत हो जाओ, ये pages आगे पीछे होगा इसमें. Okay, got it? So the final answer is E is equal to 0.8939, G is equal to 2.753. Once again, I will repeat this question. So two cases have been given where gamma B is given, S is given. You have to determine G and E. Use this formula and first substitute the case 1 values. You will get one equation this like. You will get one equation like this. Similarly, in the second case also, you substitute these values, this set of values, that is 1808 and 75%. And at that time, you will get this equation. At that time, you will get this equation. And if equating these two, you will get E and G. You will get the values of E and G. Values of E and G. G is there, E is there. Clear the things? Okay. Now I will go for the next question, that is 19th one. ये सब difficult है, देखो बहुत एक से एक difficult है questions, not that much easy. So let me see how many of you can do this question. This is from GATE 1998. सर आप बोलेंगे सर गेट में ऐसे लंबे क्वेश्चन नहीं आते, तो ये हमारे जमाने में आते थे. When we wrote the GATE, no, at that time descriptive answer हुआ करते थे, तो उस समय ऐसे क्वेश्चन आते थे. तो ये गेट का क्वेश्चन है. 5 minutes time I will give you. Let me see how many of you can solve this. Let me see how many of you can solve this. The total unit weight of the glacial outwashed soil is, the total unit weight means gamma B of glacial outwashed soil is 16 kilonewton per meter cube. The total unit weight of the glacial outwashed soil is 16 kilonewton per meter cube. The specific gravity of the soil particles is 2.67. The specific gravity of soil particles of the soil is 2.67. The water content of the soil is 17%. The water content of the soil is 17%. Water content of the soil is 17%. Calculate dry unit weight, porosity. Dry unit weight मतलब gamma D. Dry unit weight, porosity, wide ratio and degree of saturation. बराबर मैं आपको बोलता हूं, देखिए गेट का क्वेश्चन है 1998 का. The total unit मतलब gamma is equal to 16 kilonewton per meter cube. Gamma is given to you 16 kilonewton per meter cube. Specific gravity of particles is G is equal to 2.67. G is 2.67. Water content is equal to 17%. So what is dry unit weight? बहुत simple है. Gamma D is equal to gamma divided by 1 plus omega. And omega is given 17%. So 16 divided by 1 plus 1.17. So okay Sonali, others also please do it. चारों आंसर निकाल के रखो. 5 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको. करो जल्दी फटाफट. First to find the dry unit weight, then porosity, then White's ratio, then degree of saturation. Please do it.
Yes, following it. Dry unit weight is equal to how much here? Dry unit weight is equal to gamma divided by 1 plus omega. Gamma is 16, omega is 17. So gamma divided by 1.17. 16 divided by 1.17. Divided by 1.17. Yeah. Sonali Shinde did each and everything. Very good, beta. Others also please try. Nihas, right? Girls are doing great. सूरज है बॉयज में, एक उदय है, बस इतने बॉयज है, कोई आंसर लिखते नहीं. ओके सूरज, गो फॉर द नेक्स्ट वन. अगर से डाई यूनिट वेट आया तो पोरोसिटी करो, पोरोसिटी आया तो वाइड रेशियो करो, वाइड रेशियो आया तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन करो. सब सेम है बिल्कुल. प्लीज डू इट. ओके शिरके, गो फॉर द फर्दर. करो जो आता आपको, करो और लिखो. गलत होने दो, बाद में आंसर चेक करेंगे. Do it and write the answer. First you write dry unit weight. Dry unit weight is equal to gamma D is equal to gamma divided by 1 plus omega. ओके अंजलि, वेरी गुड बेटा. ऐसा ही करो, सभी लोग करो. ओके सूरज, गो फॉर नेक्स्ट वन. शायद आंसर गलत भी हो सकते हैं आपके. करो, कुछ भी होने दो, करो. लेकिन I want everybody should do it here only. चुप सुन के गए तो नहीं आता. यस हर्षदा. पहला चैप्टर परफेक्ट करो तो जीटीसी के जैसा है पूरा. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन फर्स्ट चैप्टर ओनली. रिमेंबर, कॉम्पैक्शन इसके ऊपर है, कंसोलिडेशन इसके ऊपर है, परमेबिलिटी इसके ऊपर है, शियर स्ट्रेंथ इसके ऊपर. फर्स्ट चैप्टर जिसको आता वो आगे बहुत इजी हो जाता है. सब आप खुद भी पढ़ सकते, लेकिन फर्स्ट चैप्टर परफेक्ट होना बहुत जरूरी है. ओके ऋतुजा, लेट मी सी द आंसर्स. करो प्लीज सभी लोग. Okay, let me tell you the answers, then I will solve it. अभी देखो. ओके नेहा, करो, पूरे करो. First to find dry unit weight, then porosity, then White's ratio, then degree of saturation. मौली, वेरी गुड मौली. आंसर बोलते रहो. अगर से आप ऐसा बोलते रहे, इन्हीं बच्चों को ज्यादा मार्क्स दूंगा मैं आपके बाद. जो भी बहुत मार्क्स है मेरे हाथ में, याद रखो आप. ईच एंड एवरी एंटायर मेरे हाथ में.
जो इफेक्टिव, ओके मौली, वेरी गुड बेटा। जो आप आंसर देते अटेंटिव है या सुधय तो ही मैं उनको मार्क्स दूंगा, गलत लिखो सही लिखो, ओके। तो अगर से आप इन्वॉल्व नहीं है, चुप अटेंडेंस को आके स्टार्ट करके जा रहे तो मार्क्स नहीं मिलते। यू मे बी टॉपर बट नहीं, यहां पर नहीं। Shall I solve it? Okay, I will reveal the answers. Please check it. Then I will solve it. Gamma D is 13.675. E is 0.9153. N is 4779.4779 or 47.79, and S equal to 49.59%. 49.59%. These are the answers. Okay, Suraj, right, beta. So you can go through these 4 answers. You can go through these answers. Yes. Go through the answers and I will explain the things. One more notice here, please. रेफरल जो भी है उसमें आप रजिस्ट्रेशन कराओ। ओके, आपके टीचर्स बता रहे होंगे आपको। ओके, करेक्ट है। बताओ मेरे को कैसा किया मैं ये। ओके, आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स। देखो इधर, सबसे पहले ड्राई यूनिट वेट पूछा। ड्राई यूनिट मतलब गामा डी। गामा डी इज इक्वल टू, गामा आपको दिया हुआ है, गामा डी इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा। Gamma is 16, 1 plus omega is 1 plus 0.17, so 16 by 1.17, so you will get 13.675 kilonewton per meter cube. 13.675 kilonewton per meter cube. Per meter cube. Got it? Next is what he has asked is now White's ratio and porosity. White's ratio and gamma D is known, is given by E is equal to G gamma W by gamma D minus 1. So G into gamma W by gamma D minus 1 is equal to 0.9153. E is equal to G gamma W by gamma D minus 1. This E is equal to 0.9153. Once E is known, N can be calculated very easy. N is equal to E upon 1 plus E. That is 0.953 divided by 1 plus 0.953. So it is for 0.4779 or 47.79%. 47.79%. So then N के बाद S is equal to omega G by E. Omega is 0.17, G is 2.67 divided by 0.9153. This is 49.59%. This is 49.59%. 49.59%. 49.59%. Got it? So this is the method.
तो कुछ ये सब बेसिक है, वही प्रॉब्लम में रहता, हर प्रॉब्लम में शुरू में आपको लगता देखिए जब पढ़ते समय कितने डेरिवेशन से कैसा आया, ऐसा कुछ नहीं, आप उनको एक बार कॉन्सेप्ट वाइज देख लो, डिफाइन करो, सिर्फ रटो मत भाई वो क्या है, वी आर डिवाइडिंग बाय व्हाट, लाइक दिस यू, इफ यू लर्न लाइक दिस नो, सो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू, इट विल बी वेरी वेरी इजियर फॉर यू। उसके बाद यही कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले है, बेस्ड ऑन दिस वन ओनली क्वेश्चंस आर आस्क्ड, बेस्ड ऑन दिस ओनली क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ओके। Let me see this question. How many of you can solve? Soil has been compact. Again, this is GATE question 2002. Please take down the question. Soil has been compacted in an embankment at a bulk density of 2.15 meter cube and water content of 12%. मतलब gamma B is 2.15 kilonewton per meter cube है और water content है 2.15 kg है एक्चुअली, बल्क डेंसिटी है ना इसलिए kg, 2.15 kg पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट ऑफ 12%। देखो बेटा होता क्या था कि बिफोर 20 years more than SI during our times, MKS unit was in the I mean studies. We used to use MKS units at that time. So because of MKS units ये गामा उमा नहीं थे उस वक्त, ज्यादा डेंसिटी की प्रॉब्लम रहते थे, इसलिए आपको कुछ प्रॉब्लम पुराने जो है डेंसिटी के आती या संख्या लिखने में फर्क हो जाता। ओके, सॉइल हैज बीन कॉम्पैक्टेड इन एम्बैंकमेंट at a bulk density of 2.15 kg per meter cube, means gamma is equal to 2.15 kg per meter cube, and water content of 12%. Water content is equal to 12%. Small w is equal to 12%. The value of specific gravity of soil solids is 2.65. The value of soil solids is 2.65. The water table is well below the foundation level. इससे कुछ हमको लेना नहीं। Estimate the dry density. Gamma D is equal to how much? Gamma D is equal to how much? उसके बाद गामा D आने के बाद what is White's ratio? E is equal to how much? Degree of saturation. S is equal to how much? And air content AC is equal to how much? Air content of the compaction AC is equal to how much? AC is equal to how much? Soil has been compacted in an embankment at a bulk density. Gamma दिया, ये kg भी नहीं दिया बेटा, ये mg दिया। तो mg देने से क्या करना, हमको ग्राम में चाहिए तो इसको इंटू 10 to the power 6 करो, ये सब कंफ्यूज करने के लिए देता। मेगा दिया, मेगा टू ग्राम में होना है तो 10 to the power 6 रहना, 2.15 into 10 to the power 6, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, so 100 into 100 into 100, so it is 2.15 gram per centimeter cube. Rho is equal to 2.15 gram per centimeter cube. 2.15 gram per centimeter cube. सर ड्राय डेन्सिटी विचारल्यानंतर रो डी येणार ना तिथे? नाही बेटा, दिस इज बल्क डेन्सिटी, इट गिवन इज बल्क डेन्सिटी, विचारलाय त्यानं बल्क डेन्सिटी दिलाय, वॉटर कंटेंट दिलाय, द व्हॅल्यू ऑफ स्पेसिफिक बिलो एस्टिमेट द ड्राय डेन्सिटी, रो डी काढायचं तुला काम, यू हॅव टू फाइंड रो डी, कळलं काय? वॉटर कंटेंट इज 12%, रो डी इज इक्वल टू रो अपॉन 1 प्लस ओमेगा। ऍक्च्युअली मी तुम्हाला काय दिलं होतं डाटा, रो इज इन टर्म्स ऑफ mg दिलाय की इंटू 10 to the power 6 करा, 1 मीटरला 100 सेंटीमीटर, सो 100 into 100 into 100 करा, सो रो इज 2.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रो इज 2.15 ग्राम per centimeter cube. Rho is 2.15 gram per centimeter cube. Water content is 12%.
यस प्रियंका राइट, सोनाली इज ऑल्सो राइट। ड्राई आया सबको, ड्राई आने के बाद वाइड्स रेशियो निकालो, वाइड्स रेशियो निकालने के बाद डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालो, उसके बाद एयर कंटेंट निकालो। करो सभी लोग करो प्लीज, नॉट दैट मच डिफिकल्ट दिस इज। These PPTs I will share today. I think 5 हो गया, 6 7 दोनों शेयर करता हूं आज। यस सोनाली राइट, स्मृतिजा इज आल्सो राइट। आगे बढ़ो, हो गया तो पूरा आगे का कंप्लीट करो। रो डी इज इक्वल टू रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, एंड इफ पॉसिबल प्लीज एक बुक खरेदी करा, इन द सेन्स लायब्ररीत घ्या। मला तुम्हाला एक बुक शेअर करायचं, मला आठवणच राहीना। टुडे आय विल डू शुअर, टुडे इव्हनिंग आय विल शो वन ऑफ यू, प्लीज रिमाइंड मी। आय विल शेअर अ बुक आहे अरोरा म्हणून, सॉफ्ट कॉपी आहे माझ्याकडे, खूप छान बुक आहे, तसं लायब्ररीमध्ये अवेलेबल आहे तर, बट सॉफ्ट कॉपी आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही कोणतं घ्या, पुन्हा घ्या। ओके प्रियंका, E is 13.64, it is more I think, but check it once again. करो सभी लोग करो प्लीज। Find first dye density, gamma D is equal to gamma divided by 1 plus omega. Dye density 10 to the power 6 क्यों करें नेहा? नो नीड, मेगा मेगा में जाता, फिर हमको उसमें नहीं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखो। 1.919 इज सफिशिएंट नेहा कदम, 1.919 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बटा, दैट मच इज इनफ। यस प्रियंका, आय थिंक समवेअर यू आर रॉंग, काय कुठं चुकलेलं आहे बघ, ही थोडे ओरलंय, ही एकदम खूप जास्त ओरलंय, विच मोर। ओके सूरज, so gamma D is 1.92 is the right answer. Gamma D is equal to gamma divided by 1 plus omega. Gamma D is 2.15. 2.15 divided by 1 plus 0.12. So 2.15 divided by 1.12. Is 13.54. No beta, somewhere you are wrong. E निकालो, E is equal to G gamma W by gamma D और रो W by रो D minus 1. हाँ, ये अंजलि के करेक्ट आंसर देखो, गामा डी इज 1.91, ई इज 0.380, राइट राइट नेहा, यस
E is 0.380 बेटा नेहा, E is 0.380. Yes, Rutuja, right? Okay, Rutuja, right? Correct. What is the value of E? So now I will tell you the answers here. Rho D is 1.92, E is 0.38 and S is equal to, देखिए rho D कैसा निकालते हैं? Rho D is equal to rho upon 1 plus W. करो सभी लोग, फॉर्मूला भी दे रहा हूं मैं आपको. Rho D is equal to rho upon 1 plus W. You will get rho D. Once you get rho D, E is equal to G rho W by rho D minus 1. G gamma D by gamma W minus 1. That is G equal to G into rho D by rho W minus 1. Rho W you can take 1000. Or if you are using gram means 1 gram. वो वहीं पे गलती करे उराडे. I think you have taken a value of gamma as 1000. No, when rho is in gram per centimeter cube, the value of rho should be 1. The value of rho should be 1. उसलिए गलत आ रहा आपका. कट कर लो यूनिट हर चीज. उसके बाद यस निकालो. उसके बाद यस निकालो. ओमेगा जी बाय ई इज इक्वल टू ओमेगा जी बाय यस. यस इज इक्वल टू ओमेगा जी बाय ई. Okay, Rutuja. So it is 83.58 and air content is equal to 1 minus yes. Air content is equal to 1 minus yes. So once again, one notice is here regarding that portal. Portal मतलब आपको पोर्टल दिए सो है, आपके सीसीस दिए होंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है पहले. मैं भी फोन करके बोला था बहुत से लड़कों को. तो उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद if you are recommending any boy or girl for first year admission, so you will get some monetary benefit also. तो वो क्या डिटेल्स अपने सीसी से पूछ लो और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लो अपना नाम पोर्टल है. ओके. और कोई लड़के हैं आपके एडमिशन के तो आप उसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं. अगर से आप उसमें लिख लिए और मतलब जो भी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दिए, सपोज इफ दैट बॉय और गर्ल टेक्स द एडमिशन इन द स्वेरी मींस यू विल गेट द मनी. तो कर लो जरा प्लीज. ओके.
Okay, Rutuja, right? So I think now almost बहुत से लड़के, बहुत से तो नहीं, 10-15 लड़के कंटिन्यू मतलब इंटरेस्ट बता रहे, कुछ कर रहे, प्लीज सभी लोग करो। आप अगर से इंटरेस्ट बताएंगे तो मैं भी गेट के क्वेश्चंस भी स्टार्ट करता हूँ बाद में, एक्स्ट्रा क्लास लेके या कुछ करके हम साइमल्टेनियसली गेट को भी प्रिपेयर करेंगे। तो क्या हो जाता, आपको इजी होता। आप मैथ्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, आई होप सो, एप्टीट्यूड कर रहे होंगे, जो भी है आप कर रहे होंगे। नहीं है तो कुछ बोलो, कुछ डाउट्स है तो करो कंप्लीट, और इस बार आपको निकालना ही है, किसी भी हालत में गेट क्वालिफाई करना है। ये पास होना उतना बड़ी बात नहीं है, गेट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर ते रो इज इक्वल टू 2.15 into 10 काय झालं बेटा? ते रो इज इक्वल टू कसं आलं ते परत एकदा सांगायचं. हे कसं आलं म्हणलीस का तू? हा रो हा, हे एकत्र दिलाय की इथं बघा, सी हियर बेटा, बल्क डेंसिटी ऑफ 2.1 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब आहे. हे सगळं कन्फ्यूज करायला दिलंय तुम्हाला. व्हॉट ही हॅज गिवन इज मेगाग्राम, बल्क डेंसिटी म्हणजे रो इज इक्वल टू 2.15 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब आहे. तर मला पाहिजे केजी मीटर क्यूब मध्ये, नाहीतर ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब मध्ये. केजी मीटर क्यूब मध्ये केलीस म्हणजे काय करेल, ह्याला इंटू 1000 कर, 2.15 इंटू 1000 डिवाइड बाय मीटर क्यूब, तसंच राहू दे, 2150 केजी पर मीटर क्यूब, 2150 केजी पर मीटर क्यूब. नाही मला ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पाहिजे, तर 2.15 मध्ये 1000 केजी, 1 केजी मध्ये 1000 ग्रॅम इंटू 10 टू द पॉवर 6. मेगा माहित आहे तुम्हाला, इलेक्ट्रिकल मध्ये ते मेगा टर्म यूज केला. whenever mega comes it is 10 to the power 6, so 2.15 into 10 to the power 6 ग्रॅम्स होऊन जाते ते. सो 2 हे मीटर क्यूब सेंटीमीटर मीटर क्यूब मध्ये पाहिजे. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 into 100 into 100. So 2.15 into 10 to the power 6 divided by 100 into 100 into 100. So the answer row is 2.15 gram per centimeter cube. 2.15 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. कळालं काय? काय डाऊट असतं विचार बेटा. येस सर कळलं. हा ओके. इफ एनी अदर्स क्लिअर करून घ्या, शिका. पास व्हायचं, फेल व्हायचं अटेंडन्स पेक्षा जास्त इम्पॉर्टंट आहे सब्जेक्ट शिकायचं. मी तुम्हाला पुन्हा सांगालो, दिस सब्जेक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट कॅरीज वेटेज ऑलवेज इन ऑल टाइप ऑफ एक्झाम्स. The more better you learn now, it will be easier for your future encounters. Remember, whichever exams you write in the future, no, it will be very easier. Fundamentally तुम्ही शिकून घ्या. I'm trying my best, and hopefully, I hope, I pray to the God that offline classes should start after Deepavali. If such thing happens, means I try to get your vaccination doses. अगोदर एक घेतला असता तर तुमचं केव्हाही डेट संपल. सेकंड पण लवकर, अगोदरच्या अगोदर, लवकरच्या लवकर घेऊन कंप्लीट करून टाका. सो वन्स यू गेट द डोजेस, इफ 2 डोजेस तुम्ही घेतलात म्हणजे यू विल बी एलिजिबल फॉर अपियर इन द क्लासेस. And chances are there because in the Karnataka already primary schools have also started from first standard. KG, nursery, primary, everything is started and all things are going smooth. So same will continue in the Maharashtra also after Deepavali, I hope. Okay, so please get your doses and attend the classes. And if you, once you attend the classes, means of course the things will be very easier for you as well as for me also. खूप शिकणं इझी होईल आणि शिकवणं पण इझी होईल. ऑनलाईन वर तुम्हाला 10 प्रॉब्लेम, मला पण 10 प्रॉब्लेम, but we have to try. We don't have any other choice here now. Okay, I think everything is clear now. All the formulas are clear. So in the next class, 1 or 2 problems I will solve, and I will give rest as the homework in the slides. So I will Sanket board ke nahi hai kya? So in the next class I will start the next topic or some new topic. Okay. So till now I think everything is clear now. So in the next class I may go for consistency of soil or something like that. Okay. So now I will start taking attendance. So please attend the classes, and नाहीतर आम्हाला तुमच्या घरला यावं लागणार.
unnecessary problem for you, your parents, and us also. So please attend the classes regularly. Try to understand. Okay. So now I will take the attendance. So okay, we'll start one by one. Nikita Bhagwat is present A1. Gitanjali Bagal is present B1. 2B, Sakshi Bodke is present. But Sakshi, you don't show your presence, please. Whether you are not following my class or not interested. Even Nikita also. Or you people are very smart, learning from somewhere else and no need of teacher. If such is the condition, that also you can tell. But best advice I will tell you, whatever we are teaching, even if you are taking coaching from somewhere else, we don't bother. We don't have any objection. But attend the classes and we learn from us also. GT is there from beginning. I am telling you, even whatever the classes you are learning, maybe postal only. So 2 Sakshi Bodke, 3A Gnaneshwari Goswami, 3B Kshitija Chauhan, 5A Akanksha Kale, after a long time Akanksha, 6A Gauri, घरी आलेत काय त्या करता आलात काय की तुम्ही टीचर घरी आल्यानंतर येणार तुम्ही 6B प्रियंका दबाडे 7B प्रियंका 8A अंजुम आप भी चुप अटेंडेंस के लिए आ रही हो हर्षदा 8B then 9A ज्ञानेश्वरी माली 9B अंजलि गापट then 10A पूनम माने 11A सोनाली निकम हाँ 11B साइली उसके बाद 12A स्नेहल पाटिल स्नेहल गायत्रीडक 12B 13B धनाश्री 14B क्षितिजा 14B क्षितिजा 14A सोनाली शिंदे 15A Tejasri you also just come. I don't know whether you are listening or not, just simply present. 15B Vaishnavi, then 16A Priyanka, 16B Ankita, 17B Neha, 18A Shraddha, 18B Chaitali, 19B Vaibhavi, 20B Sneha, 21B Sonali, 21A Prathamesh, 22A Shubham, 22B Shwetali, 23A Sunil, 24B Vaishnavi, 25B Sudharani, 27B Sonali, 28B Rutuja, 29B Akanksha, 30A Harshal, 30A Harshal, 30B Vaishnavi, 32B Sudarshan, 33B Rohit, 35A Sachin, 36A Srikant, 36B Sufyan, 37B Samadhan, 37A Suraj, 37B Samadhan, 37A Suraj, 39A Viresh, 41 Arshanand B, 42A Abhishek, 42B Vishal, 42B के बाद 43A Swapnil, 43B Vishwajit, 44B Srinath,
44 रोहित कोहली, आई थिंक ए है शायद रोहित। 45 ए निखिल, 46 बी उदय, 47 ए श्री, 48 बी तेजस, 49 ए रियाज, 49 बी शाहिद, 51 बी, 53 बी, 55 ए, 55 उमेश, 55 ए उमेश, 55 बी श्रीनाथ, 56 बी सुजीत, 58 ए समाधान, 59 ए सचिन, 60 ए यश, 65 ए माउली, 74 ए शुभम, ए 40 सुमित, ए 53 हर्षवर्धन, ए 72 अरबाज मुलानी, बी 23 ऐश्वर्या माने, सूरज सत्तव, बी 60, बी 60, सर 31 बी, हाँ 31 बी, ओके 31 बी, सर A40 ए 40, ए 40 गिवन बेटा चॅट मध्ये लिहा, 56 ए, 56 ए ओके, सर 45 बी, 59 बी, एक मिनिट बेटा, 59 बी, 31 बी, 31 बी गिवन ऑलरेडी, 34 बी बागल, 34 बी यस, 05 ए, 05 ए गिवन बेटा, झालं तर सांगू नका, 31 बी गिवन, थांबा एक मिनिट, 59 बी, 59 बी also given, 56 a, 56 a also given, 7 b, 7 b is given, 34 b, 34 b is given, 35 a, 35 a is given, 45 b, 45 b is now I am giving, 45 b समाधान, a 40 already given, 33 b, 33 is also given, okay. ओके जाऊ शकतात, ज्यांचं झालं जाऊ शकतात, ज्यांनी नाही 33 बी गिवन बेटा. Yes. $63A लवकर यार, 63A ओके, 63A, 44A, 44A given रोहित,
38B. 38B, okay. Swapnil. वो 72A गिवन बटा 10A गिवन 39A गिवन, तुमको सबको दिए सो है, तुम जो लिख रहे नाम, अरबाज, पूनम, वीरेश, सबका हो गया। 39A, 39A भी हो गया, तो हो गया, हो गया। Let me stop it here now.